and here is sinusoidal functions. Okay, take it. So in this case, if you have a look into this figure, so we'll discuss all families in here. We'll be starting with linear functions. So what is the shape of a linear functions? Okay, y equals to mx plus b or mx plus c, whatever you think, right? So y equals to mx plus b. So in this case, b is always considered to be the y-intercept and m is the slope of that straight line. So if I fix b, টাকে যদি আমরা fix করে ফেলি, and if we change the values of m, then what will happen? So this is suppose b, y-intercept, positive b. Okay, so if we change m, then the straight line will rotate about this point. Okay, that means the slope of the slope of this line will change. Come on. So for example, if you have y equal to x plus 1 and y equal to 2x plus 1, if I choose these 2 points, so then b will be equals to 1. Okay, and y equals to mx plus 1, if I consider this is y equals to x plus 1, then this can be the possibility for y equal to 2x plus 1, because the slope is increased by 1 in here, right? Slope is here, slope is 1, here slope is 2, so the line will be more steeper than this one. Okay, the next case, in this example, if I fix the value of m টাকে যদি আমরা fix করি and b টাকে যদি vary করি, b this one, if we change b and if we fix m, slope টাকে যদি fix করে b টাকে vary করি, then what will happen? Then the line will basically shift upward directions parallelly, right? For example, if I consider this is y equals to if I consider this straight line is y equals to x, right, which is passing through the origin. Okay, so then I can consider this straight line will be y equal to x plus some number, let's say 1. Okay, ঠিক আছে? So this straight line will then cross y axis by 0 1 point. Okay, 0 1, this point is 0 1, and this y-intercept will be then 1, b equals to 1 here. Okay, so that's why these are what we call the families of function. That means আমরা যদি vary করি, if I fix b and vary m, then the same line will rotate, or if I fix m and vary b, right, then the same line will shift along these y directions. Okay, ঠিক আছে? So the next family of function is power functions. So y equals to x to the power n. So if I consider n equals to 1, that will be a straight line passing through the origin. If I consider n equals to 2, that will be a parabola open up, right? That will parabola open up. If I consider n equal to 3, then what will be the change? Then for the case of even power of x, the graph will be always in the upper plane. Upper plane means positive y plane. Okay, if I consider the power of x is odd number, okay, so half part of the graph will be in the positive y plane and half part of the graph will be in the negative y plane, right? And the shape of the graph will be like this. So according to this convention, if I change the power of x one more, then what will happen? The graph will come back again in the positive y plane. Okay, and if I increase the power of x by one more, 5, then graph will go to the half of the graph will go to the positive y plane, half of the graph will move to the negative y plane. Okay, ঠিক আছে? And one more change we can observe in here. So if we change the power of x nearly 0, okay, so the graph will be the graph gets more flattened if we increase the power of x, right? So here you can see the graph will not be so much flattened, but here in this region the graph becomes much flattened. That means in this region the slope will be lesser compared to this one, but if we increase 1, the slope will be higher. Okay, I mean slope means the slope of the tangent line.
Come on, the graph will be much more steeper if we increase the value of a, if x is outside of -1 to +1. Okay, the same phenomena we can see in here. Here the graph becomes flattened, right? So here the graph becomes less steeper, but when we cross 1 or -1, the graph will be much more steeper than the previous graph. Similar phenomena you can see in here. Okay, so according to this convention, I hope if you have y equal to x to the power 6, you will be able to draw the graph like this way. If we have y equal to x to the 6, the graph will be now in the upper y plane, obviously, because the power in here is even number, right? Y. So this is -1, this is +1, right? So in that case, the graph will be much flattened here, like that. Okay, ঠিক আছে? So this will be the graph for, so এটা একটু round হবে, একটু curve আর একটু curvy হবে. Okay, this will be a little more curvy like that. So this will be the graph for y equal to x to the 7. So তোমাকে যদি এখন x to the 6, x to the 7 দেওয়া হয়, I hope you will be able to draw this graph. Okay, ঠিক আছে? You don't need to basically put draw the graph point by point. Okay, but you have to get a rough idea about the graph of these power functions. Okay, ঠিক আছে? If you have any questions, you can ask me. Sir, I have a question. Yeah, please. আচ্ছা স্যার, এখন ফ্ল্যাট হলে কি মানে যখন আমরা এক্স এর পাওয়ারটা ইনক্রিজ করব, তো গ্রাফটা তো ফ্ল্যাট হতে থাকবে, তাই না? তো Right. মানে সেটার তো তারপর সেটার জন্য লাইক স্লোপটা কিরকম হবে? স্লোপটা কি So ইনক্রিজ here, করবে? look at here. So here, basically, I mean, from this graph to that graph, slope will increase or not? It's সেটা বলছো near this জি region. স্যার, জি স্যার। So okay, so in that case, obviously, I mean, near this region, slope will be lesser here. But the graph will be less steeper near this region within -1 to +1. Okay, ঠিক আছে? Is because within -1 to +1, right? So if you increase the power of x, right, the value of y will be decreasing, because 0 point, for example, 1 is power is 0.01, right? If you increase its power, that will be what now? 0.001, right? So তুমি যদি power increase করো, so within -1 to +1, what will happen? The value will be decreasing, so graph will be less steeper. আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের পার্টটা যখন যাব তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের কাছে, কারণ এটা যদি ডিফারেন্সিয়েশন করো স্লোপ অফ দ্য ট্যানজেন্ট লাইন, হাউ ডু ইউ গেট ইট? বাই টেকিং দ্য ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য গ্রাফ, তাই না? সো এক্স এর পাওয়ার যখন বাড়তেছে, তোমার ডিফারেন্সিয়েশনের পাওয়ারটা, দ্যাট মিনস এখানে ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 2x, এখানে 3x স্কয়ার, এখানে 4x কিউব, এখানে 5x স্কয়ার। সো তোমার পাওয়ার কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তেছে। সো সেম নাম্বার অফ সেম ভ্যালু অফ x এর জন্য তোমার যদি পাওয়ার বাড়তে থাকে, রাইট? সো দিস ভ্যালু উইল বি ডিক্রিজিং। Okay, and that's why the graph becomes much flattened near this region. Okay, take it. Yes, sir. I hope you got some idea. Yes, sir. It's because of power. And we know that the power, if we increase the power of a decimal number, that will get decreased, right? Decrease হতে থাকে। But যখন তোমার 1 ওভার হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আবার বাড়তে থাকবে। And that's why 1 cross করলে graph becomes much steeper. Okay. Okay, sir. So that is all about the families of the graph of y equal to x to the power m. Next case is y equals to x to the power -1 minus n. That means inverse power of x. If we have inverse power of x, so our first graph that we have an image in our brain, that is y equals to that is y equals to 1 over x. So this is our first graph that we have an image in our brain, right? So y equals to 1 over x, right? Here this is basically x to the power -1. So if we have y equals to 1 over x, right? So if we have y equals to 1 over x, so then
this blue one is the graph, right? This blue one is the graph. So now where is x? X is now in the denominator, right? X is now in the denominator. So blue one is the graph for 1 over x, that we all know. So now if we increase the power of x in the denominator, okay, if we increase the power of x in the denominator, then we will have 1 by x to the power 3, 1 by x to the power 5, and so on. Okay, so now how the graph will change then? If we consider the power of x is odd, power of x is odd, then we will have some positive part as well as some negative part. Okay, that you can easily imagine. And within 0 to 1, what happened? Within 0 to 1, the graph will be much steeper if you increase the power of x in the denominator, and greater than 1, the graph would be less steeper than the previous one if we increase the power of x in the denominator. Okay, that means the opposite phenomena that we have seen in the previous graph, phenomena opposite হচ্ছে, কারণ now the power of x is now placed in the denominator. X termটা কোথায় আছে? Denominator আছে, right? Now if you increase the power of x, right, so within 0 to 1, x cube will decrease but y will increase, right? So that's why the graph becomes steeper within 0 to 1. 0 to 1 এর মধ্যে গ্রাফ কিন্তু steeper হয়ে যাচ্ছে, right? If you increase the power of x in the denominator or decrease the power of x. Okay, but when we cross the value of 1, যদি আমরা 1 cross করি, then graph becomes less steeper. That you can easily imagine here. Okay. So and the same phenomena we can also observe in the negative part. Negative part of a similar phenomena observe করি. So within 0 to minus 1, 0 to minus 1, the graph will be much more steeper if you decrease the power of x or increase the power of x in the denominator, and from minus 1 to infinity, graph will be less steeper. Okay, ঠিক আছে? So that is all about, this is about the odd power of x in the denominator. Now if you have even power of x in the denominator, then what will happen? So the family y equals to 1 over 1 by x to the power n, where n is even. So in that case, what will happen? In that case, you can see this is the graph for 1 by x square. Okay, blue one is the graph for 1 by x square. So if we have 1 by x to the power, if we increase the power of x, okay, by 2 করে যদি বাড়তে থাকে, right, increase করতে থাকি, then we will have 1 by x to the x square, 1 by x to the power 4, 1 by x to the power 6, and same phenomena you will see in here as well. Like if you increase the power of x, then within 0 to 1, I mean, or within minus 1 to plus 1, within minus 1 to plus 1, the graph will be much more steeper. But outside of minus 1 to plus 1, outside of minus 1 to plus 1, the graph will be less steeper. Okay, so we can distinguish the phenomena of the graph on the domain. So outside of minus 1 to plus 1, the graph will be less steeper, right, if we increase the power of x in the denominator, and within minus 1 to plus 1, the graph will be much more steeper. Okay, so that means on the other hand, আমরা যদি অন্যভাবে বলি, সেটা হচ্ছে গ্রাফটা minus 1 থেকে plus 1 এর মধ্যে হলে y axis থেকে distance maintain করবে, it will create much more distance from the y axis, and minus 1 থেকে plus 1 এর বাইরে যদি চলে যায়, okay, outside of minus 1 to plus 1, the graph will be closer to the x axis as we increase the power of x in the denominator. Okay, so these families of graph follow this trend. এই ট্রেন্ডটা ফলো করছে, এই জন্য আমরা এদেরকে families of graph বলছি, right? That is the only reason that they follow the same trend. Okay, ঠিক আছে? So if you have, similarly, if you have x to the power minus 7, so I think now you will be able to draw the graph. If you have x to the power minus 8, you will be able to draw the graph. Okay, ঠিক আছে? Is it okay for everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. আমরা এখানে কিন্তু ডোমেইন রেঞ্জ নিয়ে ডিসকাস করিনি, কারণ ডোমেইন রেঞ্জ নিয়ে আমরা অলরেডি we have discussed a lot, right? The next case is polynomial function. So y equal to 3 plus 5x. I mean, this is a polynomial of order 1, right? Of degree 1, not order. I would say degree 1. So in this case, sorry, degree or power, whatever. This
this is degree 1, this is degree 2, this is degree 3, this is degree 4, this is degree 5, right? Yes, sir. So now if you look at these functions, okay, if we have degree 3, so there will be the graph of like this. It either it will be open up or open down, so there will be only one turning points, okay, one turning points if you have degree 2. If we have degree 3, so there Two will be turning point. there will be 2 turning point, maximum 2 turning points of it. Sometimes it happens basically if we change the functions a little bit, right? Okay, ঠিক আছে. So I mean for the case of the degree for the case of degree, yes, degree 3, right, it sometimes happens that turning points are less, but maximum turning points will be 2. Okay, for the case of degree 3, so maximum turning points will be 3 turning points. ডিগ্রি 4 এর জন্য ডিগ্রি 4 এর জন্য, ডিগ্রি 4 এর জন্য, রাইট, ডিগ্রি 4 এর জন্য, ডিগ্রি 5 এর জন্য হবে ম্যাক্সিমাম 4 টার্নিং 4 পয়েন্টস। turning point. Okay, so that gives us some idea about the graph. আমরা exactly গ্রাফটা draw করতে পারবো না, but at least we can get some idea, okay, that if we have a function of degree 7, so there can have maximum 6 turning points হতে পারে, কেমন, ঠিক আছে? So these are basically our information about the polynomials of a function of x. Okay, take us. And as you know, like all polynomial functions are basically continuous functions, right? Okay, so regardless the number of turning points. Well, I think all of you know about this domain and range. So for these polynomial functions, since these are continuous functions, the domain is the set of all real numbers, range is also a set of all real numbers. Okay. So Yes, sir. next we have sinusoidal functions. I mean, which have the periodic functions, in other words, right? Sin x, cos x function গুলো এর মধ্যে included হবে. So families of functions এখানে কেমন হচ্ছে? So in this case, families of functions are a sin bx minus c, a cos bx minus c. So here a denotes, a is called the amplitude of these sinusoidal functions, and b can be used to find out the period of the functions or period of this sinusoidal graph. Okay, ঠিক আছে? So এখানে কিন্তু আমরা stretching and compressing property-টাও এখানে আমরা apply করছি, right? And as you know, if we multiply x with some number which is greater than 1, তাহলে আমাদের গ্রাফগুলো কি হয়, compress হবে, right? And if we multiply some number which is greater than 1 with the graph will then stretch. So I mean, আমাদের আমরা যদি এই টেবিলটাকে একটু মেমোরিতে রাখি, তাহলে কিন্তু আমাদের ওই গ্রাফটা একদম ইজিয়ার হয়ে যাবে, রাইট? So that means x এর সাথে যদি আমরা কোনো একটা টার্ম মাল্টিপ্লাই করি which is greater than 1, so then the graph will compress, basically গ্রাফটা কম্প্রেস হয়ে যাবে। Okay, so for example, if I start with this way, so suppose y equals to sin x, y equal to sin x, right? So how will be the graph of sin x? The graph of sin x, for example, like this. For example, like this. Come on. And if I consider y equals to sin 2x, y equals to sin 2x, sin 2x. If I consider y equal to sin 2x, so how the graph will change? Then this graph will change into this form. Okay, so there will be then this 1, 2, right? So more oscillations within the same interval, within the same length, right? More oscillations will come out, will emerge, right? ঠিক আছে? So graph will basically compress হয়ে যাবে, compress হয়ে more oscillations will come out. And if we basically then multiply y equals to, for example, 2 sin 2x, right? So this graph is showing so এখানে যেটা আমাদের যেটা দেখানো হচ্ছে সেটা হলো, that is like if we change the value of x multiplying with some number, right, then the graph will compress, but more oscillations will be here, right?
and in this case what will happen, if we fix the interval, right, then the graph will basically, the amplitude of the graph will be increased. That you can easily imagine. Okay, you can see from here to here. So here the graph is amplified because y equal to sine 2x is multiplied by 2, so 2 times amplified. Okay, here what is happened, the period has been increased. Here a period has been decreased. Basically here period is, for example, here if in here is period is, for example, l, right, here the period is l by 2. Okay, ঠিক আছে, and here if the amplitude is a, so here amplitude is 2a. Come on, ঠিক আছে. So in this case basically we followed this phenomenon, এই phenomenonটাকে আমরা follow করছি, right? So now we are going back to these sinusoidal functions. Okay, now let's have a look at here. So we have y equal to sine x, right, then 2 sine 4x. Okay, now we would like to draw this graph. এখন যদি আমরা এটা গ্রাফটা ড্র করতে চাই, right, y equal to sine x থেকে 2 sine 4x এর গ্রাফটা কেমন হবে? So that we can draw it easily. Let's see. So here y equals to, sorry, y equals to 2 sine 4x. We would like to draw this graph. Okay, so in order to draw this graph, so what we'll do, we'll first draw our x-axis. X-axis and y-axis. Okay, so now here we'll start to know what will be the shape of y equal to sine x, right? For y equal to sine x, here the period is what? Period is 2 pi by 1. What is why 1? Because x is multiplied by 1, right? So 0 if it is pi, if it is 2 pi, right? Okay, so I'm going to draw this graph y equal to sine x by another color. So this is pi by 2, this is pi by 2, this is 3 pi by 2. Okay, and for y equal to sine x, what is the maximum value of x? Which is 1. 1. Maximum value of 1. y equal to sine x will be 1. Minimum value of y equal to sine x is minus 1, right? Minus So what will I 1. do? To restrict my graph, I'll put here a line to restrict my graph, an upper bound of my graph and lower bound of my graph. So আমরা জাস্ট পজিটিভ ভ্যালুগুলো নিয়ে ড্র করছি, নেগেটিভ ভ্যালু নিয়ে ড্র করলে সিমিলার হবে, রাইট? So y equal to sin x এর গ্রাফ যদি আমরা ড্র করতে চাই, so as sin pi by 2 to 1, so the graph will be like this, pi to 0, right? 3 pi by 2 to হবে আমাদের 1 and 2 pi তে again 0, right? So that is the graph of y equal to sin x. Come on. So next হচ্ছে আমাদের y equal to, next we would like to draw the graph y, sorry, this one, y equals to sine 4x. For y equal to sine 4x, what is the period? What will be the period? Periodটা কি হবে? 2 pi 2 pi 2 by over 4. 2 pi 4. by 4. over 4. 4. That means pi over Pi by 2. 2. 5 by 2. Pi by 2. Now period হবে আমাদের pi by 2, right? If the period is pi by 2, okay, so that means we will have 4 oscillation in here. 1, 2, 3, 4. We will have 4 oscillations. So pi by 2. So in this case, the graph will be like this. Sorry, এটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে, right? This is one oscillations. I'll come at here. This is another oscillations. I'll come at here. Another oscillations. So the bottom side take to longer way, right? Another oscillations. So this is the graph for y equal to
sin 4x. Come on. How about y equal to 2 sin 4x? Now finally আমাদের গ্রাফ 2 sin 4x এর গ্রাফ কেমন হবে? আমরা y equals to 2 sin 4x consider করি, then this blue graph will be amplified by 2 times. Okay, will be amplified by 2 times. So আমরা consider করছি here is 2. Okay, so I consider this minus is 2. minus 2. Come on. Again, in order to basically bounded the graphটা bounded করার জন্য আমরা এখানে maximum and minimum একটা boundary দিয়ে দিচ্ছি, right? Okay, so now sin 4x will be amplified by 2 times. 2 times amplified হবে, right? 2 times amplified হবে. So that means this point will not be changed. এই পয়েন্টগুলো সেম থাকবে, right? এই পয়েন্টগুলো ক্রস করে আমরা আমাদের গ্রাফটা ড্র করতে হবে, and where the graph is maximum, this will be also maximum. So this will be also maximum. যেখানে গ্রাফটার ম্যাক্সিমাম ছিল y equal to sin 4x সেখানে গ্রাফটার ম্যাক্সিমাম হবে, যেখানে 0 ছিল সেখানে 0 হবে, রাইট? জাস্ট অ্যাম্পলিফাইড হয়ে যাচ্ছে। আমি সরি, গ্রাফটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে, বাট দিস ইজ দ্য প্রসেস টু ড্র এ গ্রাফ, দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস। ওকে, ঠিক আছে। স্কেলটা ঠিক মতো নিতে একটু চওড়া করে বা একটু ওয়াইড করে স্কেলটা নিলে আর একটু ইজিয়ার হতো বা দেখতে আর একটু, সিন্স y equal to sin 4x is a curve, so এখানে স্ট্রেট লাইনের মতো হয়ে গেছে, বাট we should consider that, we should think that this should be a curve. Okay, come on. So that is the graph for y equal to 2 sin 4x. The red one is the final graph. So I hope you understand how to draw such a graph when you will have different amplitude and a different period. Okay, ঠিক আছে? Is it okay for everyone? Yes, sir. Yes, sir. So here we consider only the positive part. ঠিক আছে, তোমরা যে নেগেটিভ পার্টও এই গ্রাফটাকে এক্সটেনশন করতে পারো, বা পজিটিভ পার্ট করলেও বোঝা যাবে যে গ্রাফটার আইডিয়া তোমাদের ক্লিয়ার আছে। তুমি যদি পজিটিভ পার্ট নিয়েও গ্রাফটা প্রপারলি ড্রয়িং করতে পারো, ঠিক আছে, and or if I can understand that your concept is clear about drawing this graph, so তুমি পজিটিভ পার্ট নিয়ে গ্রাফ ড্র করলেও তোমার হবে, ঠিক আছে। Okay, so now the next is so we have completed almost this lesson. So here we have some problems, right? So I would like to now ask you to draw a graph. Why don't you try to draw this graph considering the positive 2 cos pi x? Positive consider করে গ্রাফ ড্র করবে, বাসায় নেগেটিভ করে ড্র করবে, বাট এখানে পজিটিভ করে গ্রাফটা ড্র করো। Everyone please draw the graph y equal to 2 cos pi x by yourself. এই গ্রাফটা সবাই ড্র করো, y equal to 2 cos pi x. So here your amplitude is 2, okay, and what is the period? Periodটা এখানে কত হয় বলতে পারবে? Sir, 2 pi divided by pi. 2 pi মানে 2. divided by pi, মানে 2 that is আসবে। here period is 2, okay. Yes. Right, so you will do the same process. Y equals to, sorry, so y equals to 3, sorry, it was 2 cos pi x, it was 2 cos pi x, 2 cos pi x, right? Okay, so 2 cos pi x means here a is 2 and t is 2 pi by 2. pi, which is 2. 2. So in that case, if you want to draw this graph, zero, this is 1, here is 2. So let us first draw the graph cos pi x. Cos pi x এর গ্রাফটা আমরা আগে ড্র করি using this color, y equal to cos pi x, then we will amplify by 2 times. Okay, so cos pi x এর গ্রাফ যে ড্র করতে চাই, so this is 1, this is minus 1, Minus 1. okay, put a boundary line, so the graph will be bounded by these 2 lines. So 2 তে আমাদের গ্রাফটা period is 2, so
graph will be, causes will be starting from 1 0 to 1, right? So the graph will be, and pi, in pi that will be -1, okay, and for x equal to 2 the graph will come back to 2. So this point is basically 0.5, this point is 1.5, that means 3/2. Okay, so this is the graph, just one oscillation consider korchi. Okay, so this is the graph for cos pi x. Now if I want to draw the graph for 2 cos pi x, y equals to 2 cos pi x, then what will happen? We'll consider here 2 minus 2, put a boundary line there, put a boundary line here. Okay, so the graph will be starting from here, but the graph must cross this point. The graph should have minimum value here, x equals to 1. The graph must again cross the same point across করতে হবে যেখানে x axis cross করেছে, and the graph must attain maximum at x equals to 2 here. So this is for one oscillation. This is the graph. Okay, ঠিক আছে? So if you properly draw this, একটা oscillation যদি তুমি যদি complete করতে পারো, right, that is enough to understand that the concept of drawing your graph is clear. Okay, ঠিক আছে? Any question here? No, sir. So you can therefore what tricks I have applied in here. So I thought like যেখানে গ্রাফের ম্যাক্সিমাম আছে সেখানে এই পয়েন্টও ম্যাক্সিমাম, রাইট? যেখানে গ্রাফটা এক্সেস ক্রস করেছে সেখানে এক্সেস ক্রস করেছে, যেখানে মিনিমাম আছে সেখানে এখানেও মিনিমাম, রাইট? দিস পয়েন্ট where the graph is cross here, এখানে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম, সেই পয়েন্টগুলোকে টার্গেট করেছি আমি, রাইট? টার্গেট করে বেসিক্যালি গ্রাফটাকে ড্রয়িং করেছি। সো দ্য মাই গ্রাফ স্কেচিংটা যাতে আমার মোটামুটি একটা প্রপার স্কেচিং হয়। ওকে Okay, sir. স্যার টিটা কিভাবে কনসিডার করছেন? সরি, সে अगेन। স্যার টি টি ইকুয়াল টু 2 পাই বাই এটা স্যার ক্লিয়ার করুন। আমি তোমার কথা মানে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি না, কি ক্লিয়ার করবো আমি, বলো তো? স্যার টি ইকুয়াল টু 2 পাই বাই পাই নাকি স্যার? y 2 পাই বাই পাই এটা জিজ্ঞেস করছো? স্যার এটা কিভাবে কনসিডার করছেন? So here Hello. b is, yes, here b is pi, right? So period হবে t হবে আমাদের 2 pi over b, কেমন? So in cos pi x, so b, the value of b is pi. Okay, the 2 pi by b will be what? 2 pi by b হবে 2 pi by pi, which will be equal to, so period হবে 2. Is that your question? Yes sir, now understand. Okay. So এখানে আমাদের Sorry, say again. আর বলো, শুনতে পাইনি। ম্যাক্সিমাম পয়েন্টটা কিভাবে কনসিডার করছে? ম্যাক্সিমাম পয়েন্টটা স্যার কিভাবে কনসিডার করছে? ম্যাক্সিমাম তো আমরা জানি cos x এর ম্যাক্সিমাম হবে কত, +1, রাইট? আর +1টা কোথায় হবে? সেটা 0 তে হবে, +1, রাইট? আবার ম্যাক্সিমামটা চলে আসবে 2 তে, কারণ পিরিয়ডটা 2, তাই না? যে পয়েন্টটা তোমার এখানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে সেই পয়েন্টে আবার কখন আসবে? আফটার 1 পিরিয়ড 2 তে এই পয়েন্টে আসবে তোমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা। You get it? মানে আমরা cos x এর যে ফেনোমেনা আছে সেই ফেনোমেনাটাকে ফলো করেছি। ঠিক আছে, cos x এর ম্যাক্সিমাম অ্যাপিয়ার্স where 0 তে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, মিনিমাম হচ্ছে পাইতে, হ্যাঁ? বাট এখানে পাই বলতে বেসে 2 পাই এর হাফ পাই। সো এখানে পিরিয়ড যদি 2 এর হাফ কত? 1 এর মিনিমাম হবে। ওকে, Yes, sir. so here what you have to keep in mind, what is the value of b and what is the value of a, right? According to this, to our previous according to our slide, Sir. So what is the value of a and what is the value of b? Sir. So the value of, হ্যাঁ বলো। সরি ফর ইন্টারাপ্ট স্যার, Sure. আমার একটা ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে স্যার, আমার এখানে যেতে হবে। So write me an email.
So write me an email and saying that you had this problem and you had to leave this class. Okay, sir. তুমি অ্যাটেন্ডেন্স চাচ্ছ তাই তো, তোমার তো উদ্দেশ্যটা অ্যাটেন্ডেন্স Yes. নাও, সো ইউ রাইট Yes. মি অ্যান ইমেল, okay, Okay, sir. by mentioning your reason. That's it. Okay, sir. Okay, so once you know A and B, so you'll be able to do this graph. What will be the function of C? C এর role টা এখানে কি? C এর role is kind of translating the graph. Okay, so in this case, if C is positive value and there is a negative sign, okay, the graph will shift right side by C unit. C unit right এ চলে যাবে. If it is positive and C is positive, right, so the graph will shift left side. ঠিক আছে? So that is the concept of this phase. এটাকে আমরা বলি phase of a sinusoidal graph. Okay. So let me now ask you to draw some more graphs by yourself. So 15C. So we have lots of graph in here. I mean, there are various values of A and B. So different combination of A and B যদি তুমি consider করো, right? You will have different graphs in a single coordinate system. So for example, I am asking you to draw this graph. A equals to -1, B equals to 2. One case, another case is A equals to 2, okay, B equals to -1. So when A equals to -1, B equal to, then you graph Y equal to x square plus B will be minus x square plus 2. Minus x square plus 2. Plus 2, right. And when you consider A equal to 2, then you have Y equal to Y equals 2x to 2x square square minus minus 1. 1. Now draw these two graphs as, for example, in a single coordinate system, single xy coordinate system. Single xy coordinate system. Okay, sir. XY. Everyone please do that. Everyone please do these two graphs. This one and this one. স্যার Sir, সি এর পার্টটা আমি তো আবার কনফার্ম করি, সি যদি পজিটিভ হয় তাহলে লেফট সাইডে শিফট করবে। which one? Oh, this one minus x square plus 2. এটা বলছো? এটার জন্য না স্যার, আগেরটা সাইন গ্রাফের জন্য। স্যার সি এর ভ্যালুটা মেবি Oh, C যদি পজিটিভ হয় and if it is preceded by a negative sign, তাহলে রাইট সাইডে শিফট করবে। ওকে, আদারওয়াইজ লেফট সাইডে শিফট করবে। ওকে স্যার। বুঝতে পারছো? The shifting property same as before. আমাদের ট্রান্সলেশনের যে প্রপার্টিটা ছিল, জাস্ট ওটাকেই ফলো করবে। ওকে স্যার। ঠিক আছে, ওই টেবিলটা যেটা আছে, যেমন যদি x মাইনাস a হয় তাহলে রাইট সাইডে a ইউনিট শিফট করবে, আর x প্লাস a যদি হয় লেফট সাইডে a ইউনিট শিফট করবে, মানে হরাইজন্টালি শিফটিং হবে। কেমন? ওকে স্যার, ওকে স্যার। So now please draw these two graphs. এই দুটো গ্রাফ ড্র করো, y equal to minus x square plus 2 and y equal to 2x square minus 2. Once you complete these two graphs, please raise your hand in the window. উইন্ডোতে তোমার raise hand করতে পারবে। Okay, so I can see how many of you have completed. So how about others? Everyone please try to complete these two graphs. First one is too much easier. Second one, তোমার একটু স্কেলিং করতে হবে, সেই জন্য একটু ডিফিকাল্ট আছে, but a little difficult.
First one কিন্তু একদমই easy. Y equal to minus x square. What is the graph for y equal to minus x square? So a reflection of y equals to x Y square. equal to x square. So it will be a parabola, open down, and plus 2. Yes, sir. Plus 2 will shift this graph, y equal to minus x square graph, to the upwards, 2 units up. up, Upwards. 2 units up. Certain y-axis. 2 units up. So this is the graph for y equals to minus x square, and if we shift this graph to 2 unit up, then this one will be Minus x square plus 2. y equals to minus x square plus 2. তোমরা এক্সামে যেটা করবে, যখন তুমি এই গ্রাফটা ড্রয়িং করবে সেটাকে তুমি পেন্সিল দিয়ে ড্রয়িং করে এটাকে লাইট পেন্সিল দিয়ে ড্রয়িং করবে, আর এটাকে তুমি দেন ড্রয়িং করার পরে বল পয়েন্ট দিয়ে মার্কিং করে দিবে, দ্যাট দিস ইজ ইউর ফাইনাল গ্রাফ। ওকে, এন্ড অলসো তোমার ফাইনাল গ্রাফের সময় তোমার যদি এক্স ইন্টারসেপ্ট ওয়াই ইন্টারসেপ্ট থাকে, দ্যাট ইউ মাস্ট মেনশন what is this y intercept. Y intercept এখানে কত আছে বলতো? What is the y intercept in here? That is 2, right? That is So 2. 0, 2. Yes. And what about the x intercept? So minus 1, 1 আর একটা হচ্ছে কি No, আপনার 1, 1. no. না স্যার x intercept পয়েন্টে চলে আসতেছে। পয়েন্টে আসে তো। জি স্যার minus 1 point something minus 1 point something আসবে। minus root 2 plus root 2. Okay. So x intercept হচ্ছে minus root 2 and plus root 2, because on the x intercept y equal to 0. Okay, if y equal to 0, then minus x square plus 2 equal to 0, x square equal to 2, x equals to plus minus root 2. Come on. So x intercept হচ্ছে plus root 2 in the positive side and minus root 2 in the negative side. Come on. Okay. Okay, sir. So for the first graph, now coming to the second one, second graph টা যদি আমরা আসি, so second graph টা will be কেমন হবে? So y equal to x square যে গ্রাফটা আছে, first of all that graph will be scaled by 2 times. Okay, come on. So y equal to x square, this is our graph for y equal to x square, y equal to x square graph, right? So if y equal to 2x square, then how the graph will change? কেমন হবে বলো তো? So the graph will So flat হবে graph মানে sorry compressed. like this. Yes, sir. compressed. আমি একটু শর্ট করে করছি, Yes, তোমরা sir. এটাকে ক্লিয়ার করে নাও। হ্যাঁ, 2x square. Okay. কেমন? আচ্ছা, and last one is The y intercept will be minus 2x 1. square minus 1. So 1 unit down এ চলে আসবে। Yes, sir. minus 1 consider করি, so the same graph will 0, minus 1 হবে এটা। হ্যাঁ। So এখন আমাদের y this point y intercept হচ্ছে minus 1 এ আছে y intercept, আর x intercept গুলো বলো। x intercept মানে x axis এ কোন পয়েন্টে intersect করবে। So x axis এ 0 minus 1 by root 2. Sir, 1 by right. root over 2. 2 minus 1 over root over 2. Minus 1 by root 2. Root 2, right. So we have all this information from this graph. X-axis, y-axis, that's it. Okay. Yes sir. Okay, sir. So I hope now you can we have practiced several graphs. Other যে গ্রাফগুলো আছে, যে প্রবলেমগুলো আছে, তোমরা বাসায় এগুলো প্র্যাকটিস করবে র্যান্ডমলি। ওকে, তাহলে তোমাদের আইডিয়াটা কনসেপ্টটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে। So here we end the first lesson. Okay. So now we'll move to the second lesson. The second lesson আমাদের basically Math 116 এর একটা review that will discuss about the functions and inverse functions. Okay. Sir, I had a little question. Say again, please. Sir, from 15C, right? We chose A value as -1 and B as 2, and A as 2 and B as -1. Could you tell me Right. how do I choose which one to take? Oh, that is randomly chosen from this combination. So I can just randomly choose one of.
Yeah, you can just randomly choose from these combinations, right? So in your exam, in your exam, so A can be 2, B can be -3, so that you will be able to draw that graph. Okay, so you're basically giving us the choice. Yes, I mean at this point, Okay, from this exercise, you can practice by yourself by choosing any value from here. Okay, ঠিক আছে? yes, sir. স্যার So, sir, এক্সারসাইজ সেট নাম্বার 2 তে একটা কোশ্চেন ছিল where exercise set 2. Okay, 2. Yes, yeah. Which one? স্যার 20 নাম্বারটা Sorry, 20. জি 20. Okay. So for the case of 20, what will be the graph? স্যার এটা কি জাস্ট -2 এর গ্রাফ আঁকবো লিনিয়ার একটা ইকুয়েশনের এটা Okay. তো So মিডল টার্ম করে তারপরে তো লাইক স্কোয়ার আর right. Now, হচ্ছে what happens to this graph? Let's see what happens. To square, right? Come on. So x minus 2, inside this square root, that becomes x minus 2 square, isn't that? Then so now, okay, so now if you look at here, so you are not allowed to cancel out this two and this one. যদি এটা cancel out করো তাহলে ফেনোমেনাটা কি হচ্ছে, তাহলে তোমার y becomes x minus 2 হয়ে যাচ্ছে, right? And now then its graph will be, what will be its graph? So then what will x minus 2 a graph, basically x y equal to x minus 2. So 2 unit coming 2. So okay, so this is the graph of y equal to x minus 2 in the right hand side. Okay, let me basically use the different color. So what was the question actually? Sorry, we have to draw this graph, right? Yes, draw this. So x square minus 4x plus 4 +4 x minus 2 square. Okay, so we can consider two things. One is তুমি 2 and square root cancel করে ফেললে তুমি x minus 2 লিখতে পারো, or we keep the same things in here, x minus 2 square. Okay, so now going to draw this graph. If I consider x minus 2, so how will be my graph? My graph will be like this. This is 2 unit, this is 2 unit, yes, minus 2 plus 2, this. Okay, and there will be some part in the negative direction as well, but consideration hoche, so since look at here, so y, now y is what is the value of y in this combination? What is the value of y here? Can y be negative any by any chance? No, sir. No, sir. Has to be So why positive. it should be always positive, whatever the value of x is. So therefore, basically কি হবে তখন? So this line, this part will move up, and we'll remove this part. So finally কি হচ্ছে? Finally আমাদের গ্রাফটা হচ্ছে basically this one. Because y can never be negative, whatever the value of x is. So the x minus 2 তোমাকে hints দিচ্ছে basically কি হবে, that will be straight line. But since y can never be negative, so যে পার্টটুকু নেগেটিভ আছে সেটাকে আমি আপ করে দেবো, উপর তুলে দেবো, so y becomes positive then. স্যার তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে স্কোয়ার রুট অফ এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ Absolute এক্স? value of x, exactly right. What happened? This will be exactly absolute value of x minus 2. Okay, ঠিক আছে? Y ওকে স্যার। x. So this is the concept actually. X minus 2 গ্রাফটা ড্র করলাম, ড্র করে আমরা আবার going back to the appearance of y can never be negative. So আমাদের যে নেগেটিভ যে পার্টটুকু আছে সেটাকে আমরা আপার প্লেনে, y প্লেনে আমরা শিফট করে দিয়েছি. That's it. Any other question?
স্যার এটার জায়গায় যদি লাইক কিউব রুট থাকতো। কিউব থাকতে হতো না, Okay. মানে এখানে যদি 3 থাকতো, এখানে 3 থাকলে কিন্তু আমাদের তখন x মাইনাস 2 আসতো না, তখন আমাদের কিউবিক রুট ওভার অফ x মাইনাস 2 স্কোয়ার করে তারপরে x মাইনাস 2 টু দি পাওয়ার 2/3, তখন আমরা অত ইজিলি ড্রয়িং করতে পারতাম না, honestly speaking. Okay. ওকে স্যার। So like 22 নাম্বারটা একটু দেখবেন স্যার। 22. So in this case, right. So in this case, x minus 2 to the power. Now, this one is what? It our different. X minus 2 to the power 1/3. And you know, 1/3 হলে গ্রাফটা কেমন হবে? 1/3 যেমন কিউবিক রুট ওভার অফ x থেকে কিউবিক রুট ওভার অফ x minus 2 গ্রাফটা তোমাকে ফার্স্ট ড্রয়িং করতে হবে। তারপরে -3, এটা তো ইজি গ্রাফ, তাই? তো ইউ নো হোয়াট উইল বি দ্য গ্রাফ ফর কিউবিক রুট ওভার অফ x? এটাকে আমরা লাস্ট ক্লাসে একটু মনে হিন্টস দিয়েছিলাম। আমরা কিউবিক রুট ওভার অফ এক্স, কিউবিক রুট ওভার অফ এক্স থেকে শিফট করে কিউবিক রুট ওভার অফ এক্স মাইনাস 2 ইউনিট রাইটে যাবে, রাইট, -3, দেন 3 ইউনিট লেফটে আসবে, সরি কি হবে যেন, ডাউন হবে, ডাউনে আসবে। 3 ইউনিট ডাউন, দ্যাটস ইট। সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রাফ। এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে একটু ইনস দিয়েছিলাম কিনা, আই ক্যান রিমেম্বার, বাট দ্যাট ইজ দ্য ফেনোমেনা হিয়ার। ওকে, সো তুমি ফার্স্ট কিউবিক রুট ওভার অফ এক্স গ্রাফ ড্র করবে, দেন cubic root over x minus 2 graph draw which will shift right side by 2 unit, then -3 at 3 subtraction করবে, সো যে গ্রাফটা পাবে সেটাকে 3 ইউনিট ডাউন করে দেবে। ওকে, ঠিক আছে। ওকে স্যার। ওকে স্যার। ওয়েল, সো বাসায় প্র্যাকটিস করবে। ওয়ান মোর থিং, সো প্র্যাকটিস করার পর তোমার যদি মনে করো যে ইউ নিড সাম ভেরিফিকেশন, সো ইউ ক্যান ইউজ ডেসিমাল গ্রাফ। ডেসিমাল গ্রাফ ইজ ভেরি হেল্পফুল ফর বিগিনার্স, যারা আই মিন লাইক তোমার যারা ফ্রেশম্যান, এই গ্রাফগুলো যদি তুমি বুঝতে না পারো বা তুমি ড্রয়িং করার পরে তোমার কাছে যদি মনে হয় যে ইউ আর নট অ্যাকুরেট, রাইট, সো তুমি ডেসিমাল গ্রাফ ইউজ করে তোমার গ্রাফটা ভেরিফাই করতে পারবে, ঠিক আছে। Well, so let's stop talking about this lesson. Okay, so now we are going to move forward to the next lesson. So our next lesson is inverse functions, inverse trigonometric functions. Right. So this concept is nothing new. In this concept, there is nothing new for you. So আমরা ম্যাথ 106 inverse and functions and inverse functions এর behavior নিয়ে কিন্তু আমরা ডিসকাস করেছিলাম, মানে আমরা স্টাডি করি, রাইট? সো this will be familiar for you as well. So what is inverse functions and how two functions will be inverse to each other, when two functions will be inverse to each other? If you are given two functions, fx and g of x, right? So if you want to claim that two functions are inverse to each other, so you have to verify mathematically fog x, composition between function of gx, so which is this one, should be equals to x, or g of f(x), this is g of x, composition between g and f of x should also produce x, right? So in that case we can say f is an inverse of g and g is an inverse of f, or f and g are inverse functions to each other. Okay, so that is the mathematical reasoning behind two functions will be inverse to each other or not. So for an example, if you have f of x is x cubed plus 1 and g of x is cubic root over of x minus 1, then function of gx will be function of cubic root over of x minus 1. So now f of x এর আর্গুমেন্ট এখন আমরা কিউবিক রুট ওভার অফ x হিসেবে কনসিডার করব, f of ফাংশনের আর্গুমেন্ট এখন আমরা কিউবিক রুট ওভার অফ x minus 1 কনসিডার করব। So then x will be replaced by cubic root over x minus 1 and you will be able to get the output is x. Similarly, g of fx যদি consider করো, it's a composition between g functions and f functions, then you will get also x in here. Calculations is has shown in here. So therefore we can conclude that since g of x and fog x are x, okay, so then we can conclude that gx is the inverse function of f of x
I mean cubic root over x minus 1 is the inverse function of x plus 1, or x plus 1 is the inverse function of cubic root over of x minus 1. Okay, and this is mathematical verification whether these two functions are inverse to each other or not. What will be the graphical verification? So graphically আমরা কিভাবে identify করতে পারবো যে two functions are inverse to each other. So if you have the graph of both functions fx and g of x, okay, if you can identify that both functions are mirror image of each other about the line y equal to x, or reflection about the line y equal to x, then we can say both functions are inverse to each other. X cube plus 1 and cube over x minus 1 in this case are inverses to each other, since they are reflecting to each other about the line y equal to x. So in the left hand side আমরা যেটা করেছি graphical mathematical verification টা show করেছি, আর this is what we call the graphical verification. Okay, Okay, so sir. here are more examples. Suppose f of x is square root of 3x minus 2, right, with x as the independent variable, and find f inverse of x. So in the previous slide, in the last slide, we have seen the mathematical reasoning and the graphical verification or graphical reasoning about two functions to be inverse to each other. So এখন আমরা যেটা দেখবো, suppose তোমার inverse function is not given, but you are given the original function. So how to find out then the inverse function? The concept is very simple. Concept হচ্ছে, so y equals to f of x, right? ঠিক আছে? So here x থেকে we are moving to y. That means from x to y. This is the relationship. So inverse relationship should be y to x. That means we have to find out the value of x. So that is written by f inverse of y. Okay, so now in this case, if y equal to f of x, then x should be written as f inverse of y. Now how can we find out f inverse of y basically, right? So it's very simple. We have to find out the value of x actually, okay, from the relationship y equal to f of x. So y is given by f of x equals to square root of, if we simplify this one, 3 into x minus 2 by 3. So what will be y squared then? So if we take, but we have to find out the value of x. X এর value আমাদেরকে find out করতে হবে from this relationship. If you take square on both sides, y square will be 3x minus 2. So x will be here y square plus 2 by 3. Very simple, right? So in this case, you can write down x is f inverse of y, which is y square plus 2 by 3. So we have some convention to write down function as a variable x, right? So f inverse x, f inverse of y, both are function of a, both are functions, right? Okay, sorry, f inverse of y means it's a function of y. So if I want to say function of f inverse x, right, inverse function in terms of x, so I should then change the variable y by x. That's it. Okay, so f inverse of x will be x square plus 2 by 3. Also the question said f inverse of x, f inverse of x তোমাকে বের করতে বলা হয়েছে, right? That means তুমি y টা বের করার পরে f inverse of y will be y square plus 2 by 3, x বের করার পরে f inverse of y will be y square plus 2 by 3. So then you are allowed to consider only the variable x, right? So therefore আমরা independent variable টাকে x হিসেবে কনসিডার করতে পারবো. So x টাকে আমরা এখানে রিপ্লেস, y কে x দিয়ে রিপ্লেস করেছি, and then we got the result x square plus 2 by 3. That's the only reason to doing this. Okay, next হচ্ছে what will be the domain and range for f inverse of x. So আমরা যদি f of x এর domain and range টা বের করতে পারি, then f inverse of x টাকে জাস্ট আমরা alternatively লিখতে হয়ে যাচ্ছে, just change করে দেব, reverse করে দেব. So domain of f is here. What will be the domain of f? That we can easily imagine x minus 2 by 3. That for the case of domain x minus 2 by 3, 3 is always positive, so this should be always greater than or equal to 0. So x greater than or equals to 2 by 3. So domain will be starting from 2 by 3 to infinity, right? What will be range? It's a square function. Its range is always 0 to infinity. So what will be the domain of f inverse of x? So domain of f inverse of x will be here, this one. Okay, and range of f inverse of x will be this one. Okay, because this is inverse function relationship, so its domain will be its range. That means domain will be its f inverse, image of f inverse, and image of f will be domain of f inverse. Okay, also one more thing. So if you look at these functions to find out its domain, right, so in that case is x square plus 2 by 3.
if I consider only the function x square plus 2 by 3, x square plus 2 by 3, 2 by 3. What is its domain? Its domain is basically a set of all real numbers, right? Set of all real numbers. However, when this relationship is obtained from this inverse relationship, তখন কিন্তু এর ডোমেইনটা কিন্তু depends করবে what will be the range of f, right? So range of f is 0 to infinity. So x square plus 2 by 3 in this case will have the domain 0 to infinity. So এই যে কনসেপ্ট আছে এগুলো তোমাকে মেমোরিতে রাখতে হবে। Reason, what is the mathematical reasoning behind writing this domain? এই ডোমেইনটা লেখার পিছনে আমাদের বেসিক্যালি রিজনটাকে x square plus 2 by 3 যদি হয়, then you can easily consider that domain is the set of all elements. But when this relationship is about the inverse relationship of f of x, তখন কিন্তু তোমার ডোমেইনটা এটার উপর ডিপেন্ডস করছে, রেঞ্জ অফ f এর উপর ডিপেন্ডস করছে, রাইট? Okay, and once we draw these two graphs, y equal to x square plus 2 by 3 and y equals to square root of 3x minus 2, y equal to square root of 3x minus 2 graph can be drawn very easily. Okay, 3x y square root 3x draw করে then 2 unit right side shift করবে, right? Sorry, 3 into x minus 2 by 3, right? So then 2 by 3 unit right side shift করবে, that is this one 0.6 or something. So 0.67 some right side shift করেছে, right? And that is the graph for y equal to square root 3x minus 2, and red one is the graph of y equal to x square plus 2 by 3. But if you look at here, x square plus 2 by 3 the গ্রাফটা যদি আমি ড্র করি তার কিন্তু একটা রাইট সাইড থাকবে আবার লেফট সাইডে থাকবে, রাইট? লেফট সাইডে থাকবে, কিন্তু এখানে আমরা লেফট সাইডটাকে omit করছি, অ্যাভয়েড করছি, because domain is only given by 0 to infinity. And if you look carefully, both graphs are reflecting to each other about the line y equal to x. Okay, okay. So that is all about this example. If you have any questions, you can ask me. No, sir. So আমাদের বেসিক্যালি এখান এই চ্যাপ্টার থেকে যদি আমাদের এমসিকিউ কোশ্চেন হয় তাহলে এমসিকিউ কোশ্চেনটা কেমন হবে? সো ইউ উইল বি প্রবাবলি এমসিকিউ কোশ্চেন মানে মাল্টিপল চয়েস থাকবে, সো ইউ মে বি আস্কড টু find out the correct one which will be in function and inverse function relationship. Okay, they maintain the function and inverse relationship. এটা হতে পারে, অথবা আরেকটা হতে পারে তোমার গ্রাফ দেওয়া থাকবে, from this graph choose which graph show the function and its inverse function relationship. Okay, so you have to just click the right answer, that's it. And when you will have a broad question তখন তোমাকে domain, range, details তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে। We have some more examples in here. The inverse of f of x 2x is f inverse of x is x by 2. So if you were asked that to check whether two functions are inverse or not, so to me just f and f inverse composition nibe, you will be able to see that the composition will produce x only, same as this one. And graphically যদি তোমাকে verification করতে বলো y equal to 2x, y equal to x by 2, these two graphs are inverse to each other about the line y equal to x, y equal to x cube, y equal to x to the 1 by 3. These two graphs are inverse to each other about the line y equal to x. Okay. So আমাদের এমসিকিউ তে এরকম গ্রাফ দেওয়া থাকবে, মানে দেওয়া থাকতে পারে, where you have to check which graph follow the inverse relationship. Okay. Yes, sir. The next one is a theorem, that is what we call a function will have its inverse function if and only if it passes the horizontal line test. What is horizontal line test? Horizontal line test means basically will suppose you have a graph y equal to x square graph, right? Now if I draw a horizontal line and if it cuts the graph more than 1 point, right? Okay, more than 1 point, then the graph will never ever has its inverse graph. Inverse graph a graph হবে না, কখনোই থাকবে না, right? Okay, but if the horizontal line test is successfully passed by a graph, then the graph will have its inverse graph, inverse function থাকবে. Okay, come on, and that is the example in here. So why we don't have inverse graph for y equal to x square? Y equal to x square থেকে তুমি যদি x এর ভ্যালু বের করো, right, what will happen? X will be equals to plus minus square root of y. Now which one will be the inverse graph? So f of x যদি আমাদের x square হয়,
So f inverse of x will be what? এটা কি square root of y consider করবে, square root of x consider করবে, নাকি minus square root of x consider করবে? Which one you will consider according to this information, right? That's why x square graph basically no inverse graph, no inverse functions. Okay, that is the concept in here. Okay, sir. So but we can sometimes generate the inverse functions for a given function. For example, restricting the domains for invertibility. As for example, যেটা last slide এ দেখেছিলাম, f of x যদি তোমার x square হয়, so we can choose y equal to x square, so we can choose x equals to plus minus square root of y. Okay, so x is plus minus square root of y, or y equal to x square. Now if I divide the function f of x equal to x square for x greater than or equal to 0, this blue graph, then this blue one, we will have only the blue one if I consider y equal to x square where x is greater than or equal to 0. The blue one will be the only graph. If I consider y equal to x square plus x is less than or equal to 0, then we will have only this red graph. And then if you draw a horizontal line, red graph will cut only at one point. If you draw the horizontal line, the blue graph will cut only at one point. Okay, the red graph কিন্তু একটা গ্রাফে একটা পয়েন্টে কাট করছে, blue graph কিন্তু একটা পয়েন্টে কাট করছে. So they will have its inverse functions. Now we'll check what will be this inverse function. So for the case of y equal to x square, as you know, for the case of y equal to x square, f of x will be what? Sorry, x will be equals to plus minus square root of y. So f inverse of x will be here square root of y or minus square root of y. Now when we will choose square root of y as for the inverse functions, if x greater than or equal to 0, if x greater than or equal to 0. When we will consider x equals to minus square root of y, if x is less than or equal to 0. So for y equal to x square, x greater than or equal to 0, our inverse function f inverse of x is basically then square root of x. When y equal to x square, x less than 0, then our inverse function will be f inverse of x will be minus square root of x. Okay, so that is what we can see in here, and we can see easily that y equal to x is the reflection line about the line of y equal to x square and y equal to square root of x, and these two graphs will be reflecting to each other about the line y equal to x. So we can then find out the inverse functions for f of x equal to x square when x is greater than or equal to 0 or x is less than or equal to 0. কেমন? তোমার যদি এই ডোমেইনটা ডোমেইন যদি এক্সপ্লিসিটলি ডিফাইন করা না থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা ইয়েটা বের করতে পারবো না, তারপরে ইনভার্স ফাংশনটা বের করতে পারবো না. আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড. Yes, sir. ওকে, সেই জন্য স্যার তার মানে ইনভার্সের জন্য রিফ্লেকশনটাই মেইন স্যার, মানে কাট করাটা মেইন না. মানে অন্যান্য গ্রাফে যেরকম ইনভার্স ফাংশন গুলা ছেদ করতেছে একে অন্যরে, বাট যখন y is equal to x square where x is less than or equal 0, সেখানে কিন্তু ছেদ করতেছে না স্যার. না, করছে তো, এই যে একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে, only one point. Oh, I mean are you talking about these two graphs? These two, that is not necessary. Okay, sir. This reflection hole চলবে. It is not necessary that they will entangle with each other. Okay, it is not necessary. Well, so here we discuss restricting the domains for getting the invertibility of a function. Okay, now this idea we will implement to get the inverse trigonometric functions. You all agree with me that all trigonometric functions are periodic functions. So periodic functions means they will never pass the horizontal line test. So if it is a periodic, sin x, cos x, tan x, cos sec x. So if you draw a horizontal line, they will never pass this test. কখনোই পাস করবে না, right? They will never pass this test. এই টেস্টটা কখনোই ওরা পাস করবে না. কেমন? So for tan x এর ক্ষেত্রে you can see they are cutting more than one point. Okay, they will never pass the horizontal line test. So however, if we in order to, but you all know that we have sin inverse of x, cos inverse of x, tan inverse of x, sec inverse of x in our literature, right? Okay, so then when these inverse functions will exist, when
there is an existence of this inverse trigonometric functions. These inverse trigonometric functions will exist if we restrict the domain of sin x, cos x, tan x, and sec x. Okay, ঠিক আছে? So for the case of sin x, if we restrict our domain from between minus pi by 2 to plus pi by 2, right, plus pi by 2, then we can get its inverse function. Okay, for cos of x, not minus pi by 2 to plus pi by 2, because minus pi by 2 থেকে plus pi by 2 করলে we can see there are 2 points. So সেক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে plus pi by 2 থেকে, sorry, 0 to pi by 2, 0 to pi by 2. Sorry, not 0 to pi, 0 to pi. 0 to pi. 0 to pi, yes, 0 to pi. For 10x, 10x would be again minus pi by 2 to plus pi by 2. Plus pi by 2. And for sec x is basically 0 to pi again. 0 to coming back to pi. Okay, so if we restrict the pi by 2 the function undefined, sec x function. Sec x is what? 1 by cos x. So pi by 2 the y function is undefined. So pi by 2 হচ্ছে asymptotic line, right? But 0 to pi এর মধ্যে defined হবে. There is some positive part, some negative part of the graph. Okay, so now under these restrictions, we can now easily find out what will be the domain and range for inverse trigonometric functions. So for y sin inverse of x, now what will be our domain? So our domain will be now this. So this was the domain for y equal to sin x. Range ছিল আমাদের, রেঞ্জটা কি আছে আমরা একটু লিখি. So this is our domain, this is our domain, right? And range in here is better than Plus 1 to equals to x, less than equals to minus 1 to plus 1, minus 1 to plus 1 interval, minus 1 to plus 1. So minus 1 to plus 1 will be here the domain that you can see easily. Domain here is minus 1 to plus 1, minus 1 to plus 1. So what will be range in here? minus pi by 2. Minus pi by plus pi by 2. Right. The domain that has been chosen for y equal to sin of x. Minus pi by 2 to plus pi by 2. And similarly, cos inverse of x এর domain range, sin inverse of x এর domain range, sec inverse of x এর domain range আমরা easily calculate করতে পারি. Okay, ঠিক আছে? Yes, sir. That we can easily find out from this graph. এই গ্রাফ থেকে তোমরা এগুলো easily বের করতে পারবে. Cos inverse of tan inverse of x এর ক্ষেত্রে বলতো what is the domain? So in this domain is set of all real numbers, and range in here Minus pi by 2 minus to pi by 2. minus pi by 2, not inclusive but exclusive, Not inclusive, right? or pi Plus by pi by 2, 2. not inclusive. Right. So interval হচ্ছে this one. Sec x এর ক্ষেত্রে আমাদের একটু ডিফিকাল্ট আছে. Sec x এর ক্ষেত্রে ডোমেইনটা হচ্ছে কি, ডোমেইন, let's write down the domain. Sec x এর ক্ষেত্রে ডোমেইনটা হচ্ছে less than minus 1 and greater than plus 1. That means minus infinity to minus 1 less than union 1 to infinity. That is the domain. And the range in this case, range becomes 0 to pi except pi by 2. So that means আমরা এটা লিখতে পারি x belongs to R such that x is not equals to pi by 2 and x lies between 0 to pi. That is the range of y, range of sec inverse of x. I hope you understand. So Shwai? Yes, sir. Yes, sir. Well, we are at the end of second lesson, last slide. So here I am now asking you to find out the domain and range, find out the f inverse function for 9 and 15. 9 and 15 এর inverse function বের করবে. So যখন তুমি piecewise different, this is what we call the piecewise different function. When you would like to find out the inverse function for piecewise different function, তখন তোমাকে separately inverse বের করতে হবে. So 9 and 15 তে ট্রাই করো. 9 টা ইজিলি পারবে, 15 টা হয়তো একটু কষ্ট হবে, কিন্তু তুমি ট্রাই করো. By this time, let me take your attendance. স্যার Sir. স্যার আমাদের যে বৃহস্পতিবারে ক্লাস দিয়েছেন, আমাদেরকে ওই দিন কুইজ কোনো আছে? No, আমরা কালকে কোনো কুইজ নেব না, আমরা কুইজটা নেক্সট উইকের মানডেতে নেব. So I wanted to give you more time, okay, to read.
সো মানডেতে আমাদের যে কুইজটা হবে সেটা সিলেবাস থাকবে আপ টু থার্সডে ক্লাস, মানে টুমোরো। থার্সডে মিনস টুমোরো ক্লাস মানে যতটুকু পড়াবো ততটুকুই থাকবে আমাদের সিলেবাস মানডে এক্সামের জন্য। স্যার ওয়েডনেসডে থেকে নেওয়া যাবে টেস্টটা? কারণ এর আগে মানে এখন মানে 10 মিনিট আগে আমার আরেকটা কুইজ শেষ হবে। মানডেতে 10 মিনিটস আগে তোমার আরেকটা কুইজ শেষ হবে। মানে হলো যে আমার তারপর ক্লাস তো এই জন্য স্যার। সেটা তো যে কোনো সময় হতে পারে, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, এনি টাইমই হতে পারে এটা, এই কেসটা। আই মিন Okay, লাইক sir. নট ফর মানডে, এটা দেখা যাচ্ছে এরপরও বা আর যেহেতু তোমার ব্যাক টু ব্যাক ক্লাস, আই গেস রাইট, সেটা তো বলছো জি তাই স্যার। না? মানডে তোমার ব্যাক টু ব্যাক ক্লাস, এটা কিন্তু এনি টাইমই তোমার হতে পারে। সো এটার জন্য কিন্তু তোমাকে আসলে প্রিপারেশন নিয়ে রাখতে হবে অলওয়েজ। আশা করি তুমি নেক্সট মানডে নেক্সট মানডে, হ্যাঁ নেক্সট মানডে, নেক্সট উইকের মানডে। নেক্সট মানডে মিন্স Okay, নেক্সট উইকের মানডে। ওকে স্যার। So here we have f of x. Okay, f of x is 2x when x less than or equal to 0, and x square when x greater than or greater than 0. Okay. So in this case, okay, first of all, for x less than or, now in this case for this function f of x, what is the domain? Domain is a set of all real numbers without any doubt. Come on, কারণ x less than or equal to 0, x greater than 0, so a function of x এর ডোমেইনটা set of all real. Now function of x এর basically range-টা কি হবে? range ও কিন্তু set of all real numbers. So therefore এখন আমাদের ইনভার্সটা হচ্ছে আমাদের objective. What will be the inverse functions corresponding to first case and second case, right? Okay, so for x less than or equal to 0, let's say y equals to 2x, so therefore x equals to y over 2. So for x less than 0, our f inverse of x will be x equals to y over 2, so x over 2. Now what will be its domain? এটা রেঞ্জটা কি আছে? So for this case x less than or equal to 0 এর জন্য তোমার রেঞ্জটা কি হবে বলতে পারবে? y equal to 2x, right? X যদি less than or equal to 0, then what will be the range? 0 to infinity. No. Minus infinity to 0. Minus. That is the range of these functions, right? So this will be the range of this function. তাহলে আমাদের x less than or equal to 0. এখানে x less than or equal to 0. রেঞ্জটা বুঝিনি স্যার। Sorry? রেঞ্জটা বুঝিনি স্যার। Range, so what will be the range? Domainটা বুঝতেই পারছো, এটা হচ্ছে নেগেটিভ। What is the range? Range of f for first case. Range of f তাহলে এখানে কি আছে বলতো? Range of f in here, if x is negative, x less than or equal to 0 means what? X is negative, then 2x will be also negative, right? So range of first part, okay, first part, range of f will be minus infinity to 0. That is negative, isn't it? So therefore range of f for the first part will be the domain of f for f inverse of x when x is less than or equal to 0. Okay, ঠিক আছে? Is it okay? Yes sir. That means sir, দুইটার range same হবে স্যার। দুটো রেঞ্জ সেম না, এখানকার যে রেঞ্জ হচ্ছে এটা হচ্ছে এই ইনভার্স ফাংশনের ডোমেইন according to the concept. So range of the original function f will be domain of the inverse function. Okay, ঠিক আছে? Now তুমি x by 2, তুমি যদি normally y equals to x by 2 consider করো, what is its domain? Domain is a set of all real numbers, right? কিন্তু আমাদের কিন্তু set of all real numbers এখানে consider করতে পারো না, because x by 2 is only here valid for the inverse function of 2x. So 2x এর যেটা domain range হবে for this domain, right? That will be the domain of this inverse function. Okay? Yes sir. Okay sir. So now for second case, if for x greater than 0, for x greater than 0, y will be what? F of x means y will be x square, right? So therefore x will be what? X will be square root over of y. Now the question is whether it is positive square root over of y or negative square root over of y. For x greater than positive, কি হবে? Positive plus
ধরো ইউজুয়ালি আমরা কি হয় y equal to x square হলে x equals to plus minus square root over of y লিখি তাই না, বাট here x is positive, okay, x is positive, so here শুধু এখানে পজিটিভ পার্টটাই আসবে। I hope you understand. Yes, sir. Is that okay for everyone? Yes, sir. স্যার Yes, আরেকবার sir. বলতেন স্যার। Acha. Now look at this one. Look at this one. Now f of x equal to x square, it is valid only for x is positive. এখন তুমি যদি y equal to x square থেকে যদি x এর ভ্যালুটা কনসিডার করো, x equal to plus minus square root over of y, right? So y equal to x square থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি পাই? Usually we write x equals to plus minus square root over of y লিখি তাই না, কিন্তু এখানে কিন্তু মাইনাসটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল না, right? It's because x is positive. জি স্যার, Okay? যেহেতু এটা Yes. স্কয়ার Right. So that's why আমরা এটাকে x equal to square root over of y রেখেছি, right? And Yes, sir. this is not true. So therefore our f inverse of x will be what? Square root over of x. Now for this case, what will be the value of, what will be the domain for this inverse function? X টা কি হবে? X should be here positive, right? X এখানে positive আছে, so x square positive. In this case, এটা রেঞ্জটা কি 0 to আছে? infinity. Right, range is here 0 to infinity. 0 to infinity, right? So এখানে কিন্তু minus infinity to 0 close bracket, আর এখানে 0 to infinity 0 will be started with open bracket. X less than or equal to 0, it is x greater than 0. So finally আমরা যদি f inverse of x কে যদি আমরা in conclusion, f inverse of x will be, first part will be x by 2 when x less than or equal to 0, and square root over of x when x greater than 0. So that is our inverse functions corresponding to this f of x. Okay. Yes, sir. ইয়েস স্যার। তারপরে এগুলো কি স্যার এমসিকিউ তে আসবে নাকি না এটা হচ্ছে ব্রড কোশ্চেন, এটা এমসিকিউ এর জন্য, কারণ এখানে তোমার কিছু ক্যালকুলেশন আছে, রাইট? এগুলো এমসিকিউ কোশ্চেন হচ্ছে তোমার শর্টকাট কোশ্চেন থাকবে, শর্ট ক্যালকুলেশন থাকবে, বাট এটা ট্রিকি হতে পারে, বাট ক্যালকুলেশনটা হবে শর্ট। কি স্যার? আচ্ছা, নেক্সট তোমার 17 বলছিলে, 17 এর ডোমেইনটা কি হবে? সরি, ডোমেইন তো দেওয়া আছে x greater than or equal to 0, তাহলে রেঞ্জটা কি আছে একটু বের করে ফেলি। হোয়াট উইল, সরি, what will be here range for 17? মাইনাস ইনফিনিটি টু 16 হবে রেঞ্জটা। হ্যাঁ, this is what, so x, if x is 0 then 16, right? If x is infinity then infinity to the power 4 is infinity, 16 to infinity, So 16 it will be to started infinity. for, right, that is the range. Okay, so range টাকে মাথায় রেখে আমাদের ডোমেইনটা ফাইন্ড আউট করব। So let y, আমরা 17 টা করছি, y equals to x plus 2 to the power 4. So what will be the value of x? That will be 4th root of y. We write down like this, x plus 2. So finally x will be here 4th root of y minus 2. Come on. So therefore our f inverse of x will be 4th root of x minus 2. Now what will be the value of x in here? Value of x should be starting from 16 to infinity, because this is the range for this one. Okay, so where x, so I write down here x greater than or equals to 16. Okay, that is the answer. State the domain of the function f inverse. So domain টা লিখতে হবে। So domain of f inverse is equals to 16 to infinity, which is range of the original function f. Come on. Did you all understand? Yes, sir. Okay, so I hope now you will be able to follow, you will be able to solve other problems. Okay, আশা করি এখন তোমরা বুঝতে পারছো বাকি প্রবলেমগুলো কিভাবে সলভ করতে হবে। কেমন বাসায় প্র্যাকটিস করবে? অ্যানসার বলে দিবেন কোনটা? জাস্ট রেঞ্জ মানে ডোমেইনটা বললেই হবে ইনভার্স for which 20 20 okay, domain of f inverse তোমাকে তাহলে f, what is the range? একটা রেঞ্জ কি হবে? x greater than or equal to 1 হয়, x equals to 1 চুজ করো,
এটা রেঞ্জটা বের করতে পারলে এফ ইনভার্সের -4 ডোমেইনটা পেয়ে আসে। যাবে। -5 So what is the range in here? -4 আসে। Range. If we set 1, 1 minus 5 minus 4 minus 4, and as long as you increase 1, so now this minus 4, right? Now here, which one is the dominating term? X square is the dominating term, isn't it? Yes, sir. Right. তাহলে basically যেটা হবে, as long as you increase the value of x, right, x square will be powerful, x square will be dominating, right? So তোমার x যদি ইনফিনিটি হয়, কেমন, তোমার এই রেজাল্টটা কিন্তু নেগেটিভ ইনফিনিটি হয়ে যাবে। তার মানে আমাদের রেজাল্টটা হচ্ছে নেগেটিভ, রেঞ্জটা হচ্ছে নেগেটিভ ইনফিনিটি টু -4, নেগেটিভ ইনফিনিটি টু -4। ওকে, ঠিক আছে, ইজ দ্যাট ওকে? কারণ তুমি যদি 2 বসাও, 2 বসালে কি হচ্ছে, 2 - 5 × 2 স্কয়ার, তার মানে শুধু নেগেটিভ হতে থাকবে ভ্যালুগুলো পজিটিভ হবে না, রাইট? সো -ইনফিনিটি টু -4, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে -4, মিনিমাম হচ্ছে নেগেটিভ ইনফিনিটি, কেমন? এটা হচ্ছে রেঞ্জ। এখন তুমি যদি এটা ইনভার্স ফাংশনটা বের করো, ইনভার্স ফাংশন ডোমেইনটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটাই হতে হবে। ওকে, কেমন? সো আমরা যদি এটা ইনভার্স ফাংশনটা বের করি, y = x - 5x², so y = x - 5x², find the formula for f inverse. So in this case, so how can you do this? এটাকে স্কয়ার রুট করতে হবে, রাইট? So 5x² minus x -y. So square root of 5x whole square minus 2 into square root of 5x into 1/2 square root of 5, then complete square করে then x এর ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করতে হবে, plus 1/420 equals to this part is written extra 1/20 minus y. So I hope তোমরা বুঝতে পারছো, right? It will take little more calculation to find out the value of x. So square root of 5x minus 1/20 square. So তোমরা আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো কি করবে, কেমন? বাট এটাই হবে আমাদের ডোমেইন f ইনভার্সের, ঠিক আছে? Yes, sir. Is it okay? So এখানে আমি কমপ্লিট করলাম না, রাইট? সো বাট আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা কিভাবে করলে তুমি x এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবে। ওকে, Yes, sir. ঠিক আছে। Any other question? Sir. Well, so let's complete this lesson here, and we will now move to the next lesson, which is lesson 3. Yes, lesson 3. So lesson 3 deals with discuss with exponential and logarithm functions. So our last lesson 2 তে আমরা যেটা কভার করেছি, that was inverse function, inverse trigonometric functions. We are closing this lesson 2, and lesson 3 will be starting now, exponential and logarithm functions. Sorry, exponential and logarithm functions. So what is the form of the exponential function? So exponential function form হচ্ছে exponential function with base b is f of x equals to b to the power x, where b should be always positive number and b can never be 1. b 1 হলে basically 1 to the power x becomes whatever the number is always 1 হয়ে যাচ্ছে, তখন আর exponential function এর ফর্মটা থাকে না। ঠিক আছে? So we consider here that b is always greater than 0 and b is not supposed to be 1 in order to have an exponential behavior of a function. So for some common functions are like f of x equal to 2 to the power x, if b is given by 2, half to the power x, 1/2 to the power x, right? Pi to the power x, e to the power x, e to the power minus x. So usually অনেকেই basically usually স্টুডেন্টকে যদি কোশ্চেন করা write down an exponential function, student basically এই টাইপের ফর্মটা লেখে, but this is one example of exponential function. তোমাকে যদি exponential function লিখতে বলা হয়, তুমি basically এইভাবে লিখবে, f of x equals to b to the power x অথবা a to the power x, or like a to the power x. that তোমার বেসটাকে তুমি যদি a কনসিডার করো তাহলে a to the power x লিখতে পারো, বেসটাকে b কনসিডার করলে b to the power x লিখতে পারো, right? So if the base b or a whatever, if the base
is replaced by the Euler's number. Euler is a constant number. Euler's number যদি e দিয়ে রিপ্লেস করো তখন আমরা এটাকে বলি ন্যাচারাল এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন। কেমন? We call it the natural exponential function. This is e to the power x, this is e to the power minus s. E to the power minus s means 1 by e to the power x, in other words 1 by a to the power x. Come. Well, so here we are seeing some graphs for exponential functions. So if you have b to the power x where b is greater than 1, right? Now b greater than 0, that means b can be two types. One is b less than 1, other is or b can be greater than 1. Now if b is I mean the base, if b is greater than 1, if b is greater than 1, then you will have the exponential graph of the exponential function will be of this form, a format hobe, right? Will be of this form, always a format type. If b is always greater than 1, that means 2 to the power x, right? Pi to the power x, e to the power x. So this graph will have this shape, a type of shape of it, that you can see also in this right figure. 2 to the power x, 3 to the power x, 10 to the power x, right? And if b is lies between 0 to 1, meaning less than যদি 1 হয়, যদি less than 1 হয়, then how the graph will, what will be then the phenomenon of the graph? In that case, the graph will be starting from up and going down to the near the x-axis, okay, approaching the x-axis, but will never cross the x-axis. But for b greater than 1, the graph will be starting from the bottom place, right, near the x-axis. এখান থেকে start করে it will go up, okay, infinity চলে যাবে। Come on. So domain and range for domain of the exponential function is always minus infinity to plus infinity, and the range of f, range of exponential function, এটা কিন্তু খুব important. Range of exponential function is always positive number 0 to infinity. Everyone please keep this information in mind. What is the domain of the exponential function? Exponential function domain কিন্তু set of all real numbers, like this, set of all real numbers. What will be the range of f? Exponential function range of f will be always 0 to infinity, okay, and here we have some representative graphs. b greater than 1 হলে আমাদের এই শেপটা হবে। So these are corresponding to b greater than 0, and these are corresponding to b less than 0. Now if b greater than 0, if b greater than 0, so I should put the arrow from there to there. If b is greater than 0 and b is increasing, the graph will be closer to the x-axis, okay, in the positive side, and graph will be closer to the graph will be closer to the y-axis in the positive values of x. Graph will be closer to the x-axis in the negative values of x if b is greater than 0, okay. So greater than যদি 1 হয়, yes, greater than 0 যদি b is not greater than 0, b is greater than 1, Greater than 1. 1 হবে, হ্যাঁ, এটা greater than 1 হবে। b তো always greater than 0, এটা হচ্ছে less than 1 হবে। Now if b is less than 1, right, if you less than 1, if you decrease the value of x, right, decrease the value of x, graph will be then closer to the y-axis in the negative x directions, and the graph will be closer to the x-axis in the positive x directions. Come on, take it. So these are the phenomena of the exponential graphs, okay. তার মানে হচ্ছে তুমি যদি বেজের ভ্যালু ইনক্রিজ করতে থাকো, right, if you increase the value of x like from 2 to 3, 3 to 10, right, so what will happen in this case? The graph will be much more steeper, right? So here your tangent line is there, right, here your tangent line will be much steeper, this point is much more steeper. Come on, yes. So slope of the tangent line is getting increasing if you increase the value of base, okay, take it. So we can see basically many properties, many phenomena in here, okay. You can find out a few more by yourself. So next is here we have discussed about the exponential function. Next is logarithmic functions, right? So if we look at the logarithmic functions, the expression of the logarithmic functions is log x base হচ্ছে আমাদের b, right, log x base b. So here x is the input, x is the input in here, and the base should be always fixed. X is the input, base is always fixed, and base b is always greater than 0 and b is not equals to 1, same as the exponential function.
Okay, so therefore we can write down function of x as log 2x log, but that means we can change the base টা আমরা চেঞ্জ করতে পারি. Base can be considered by 2, base can be 10, base can be e. If it is log x base e, then we say this is natural logarithmic functions, যেটাকে আমরা বলছি ln x. Okay, এটা হচ্ছে normal logarithmic functions base 10 and this is log x base 2. কেমন? And we can see the phenomenon of the graph. So what is the domain of logarithmic function, which is always 0 to infinity? Okay, a range of f is minus infinity to plus infinity. Okay, come on. So and next is about the graph. If we increase the base, in the right side of 1, the graph becomes less steeper and closer to the x-axis. In the left side of 1, graph becomes this is 0. Graph becomes much more steeper. Okay, and very closer to the y-axis. Okay, this one is 2, then 4, then it's e, and then it's 10. Is it okay? So this is about the graph of the logarithm. So logarithm function graph টা তোমরা easily memory তে রাখতে পারো. Okay, same as the exponential graph. স্যার এই দুইটা কি একজন আরেকজনের ইনভার্স? হ্যাঁ, সেটা আমরা একটু পরে দেখব. So now we would like to establish a relationship between exponential function and logarithmic functions. Since we have some common properties on both cases, that means the base b should be always greater than 0 and cannot be 1. So এটা হচ্ছে একটা common properties. Okay. Now theorem বলছে if b is greater than 0 and b is not equal to 1, then b to the power x and log bx are inverses to each other. Are inverse to each other. So we can prove this statement by two ways. One is the mathematical formulation, other one is graphical representation. So graphically আমরা যদি y equal to b to the power x and log bx এই কেস দুটো গ্রাফ আমরা single coordinate system drawing করি, we can see this is the graph of log bx and this is the graph of y equal to b to the power x, and they are reflecting to each other by this line y equals to x, right? So that is a graphical verification that b to the power x and log bx are inverting to each other. Okay. The next case is some correspondence between properties of logarithm and exponential functions. So properties of logarithm, exponential function and logarithm function বলতে কি হচ্ছে b to the power 0 হচ্ছে তোমার 1, log b 1 equal to 0, b to the power 1 equals to b, log b equals to 1. Log in this case the property of b to the power x range কি হচ্ছে 0 to infinity. So log bx এর domain হবে 0 to infinity. b to the power x এর domain টা হচ্ছে minus infinity plus infinity, এটা range টা হচ্ছে minus infinity plus infinity. Now you can see how they are best related with each other. X is a horizontal asymptote here and y is a vertical asymptote in this case. Come on. And cancellation properties both the mathematical proof between that they were inverse to each other. So if I consider this is f, if I consider this is g, so what will be fog x? What will be fog x? Fog f of gx means logarithm of x, right? So f of x is b to the power x and b তে তুমি যদি log x বসিয়ে দাও, log x to the power b বসিয়ে দাও, right? Come on. So log x to the power b will be here. So we take here the base is b, so log b x to the power b, right? So am I missing something? I think this should be একটা বেস হবে। right? জি স্যার। So fog x, fx is b to the power x, right? So this is not the equations. Function is b to the power x, so b to the power log b x whose result is x only. Okay, ঠিক আছে? So b to the power log b whatever the component in here, that will be always, এটা যদি তুমি 1 ধরো তাহলে 1 হবে, 2 হলে 2 হবে, x হলে এখানে x হবে। কেমন? ঠিক আছে? So this is what we call it the cancellation properties of b to the power x and log bx.
So log b to the power x is equals to x, and b to the power log bx equals to x. So for example, log this in this case base is 10, log 10x equals to x, 10 to the power log 10. If there is nothing in the base, that will be always 10. 10 to the power log 10x is also x. Ln ex is x. E to the power ln x equals to x. So this is what we call cancellation property. Now using this cancellation property, okay, using this cancellation property, we can verify that b to the power x and log bx are inverses to each other. Okay. Yes. Okay, sir. Right. So now we'll move to some mathematical calculations like algebraic properties of logarithm. So I think all of you know this algebraic properties of logarithm. If we have a product of logarithm of the product of two graphs, two numbers, right? So that can be written as log a base b plus log a base c base b. Okay, yes. If we have quotient, if we have log b a by c, then quotient property bolche log b a minus log b c. If we have a to the power r, then that is what we call the power property. Power property bolche r log b a. Okay. If we have log b or to the power log b into of log b of 1 by c, then you will have minus log c b, because log b1 is always 0. Come on. So it was the algebraic properties. So using these properties, we will be able to solve this problem. I can easily solve. Come on, yes, we can easily solve this problem. So now we are going to solve some questions in here. Suppose your first questions can be solve x for log of x equal to square root of 2. Log of x is square root of 2. So if we have log of x is square root of 2, so then what will be the value of x? আমাদেরকে solve করব. What will be the value of x in here? What will be the value of x in here? I mean, value of x in here. What is the value of x in here? Value of x in here. So everyone, please try to solve this problem by yourself. এগুলো কিন্তু এমসিকিউ কোশ্চেন্স, বিকজ এগুলো একবারে চলে আসে। যেমন log x, log x means what? log এর বেসটা হচ্ছে 10. So x কি হবে 10 to the power root 2 according to the previous formula, isn't it? Yes, sir. If you have ln x plus 1, তার মানে in the left hand side your base is e, right? So ln x plus 1, that means log e যদি থাকে তাহলে e to the power 5 minus 1, E to the power 5 হবে। e to the power 5, and যেহেতু left hand side we have x plus 1, so x টাকে left hand side দেখলে the x এর যদি লেফট সাইডে রাখি তাহলে আমাদের and ln কে যদি আমরা তুলে নেই using cancellation property, x plus 1 will be e to the power 5, so x equal to the power 5 minus 1. Okay, Sir. and finally যদি তোমার থাকে 5 to the power 5, মানে a to the power ax, then x will be here, then take the logarithm on both sides. Then log 5 equals to 5 to the log x equal to 5 to the power x into equal to 7, so x will be equals to log 5 7. Okay, 5 is in the denominator in here. Is the base, not denominator but base. 5 is the base of these expressions. Come on, is it okay? Yes, sir. Next হচ্ছে it's an application of logarithm functions and exponential functions. So application গুলো আমরা কিভাবে এখানে আসলে ডিল করব? So it's very simple. Look at this example in here. So in the statement it is saying that so suppose there is a satellite which requires 7 watts of power to operate at full capacity and which is equipped with a radio isotope power supply whose power unit is given by this equation 75 into e to the power minus t over 125. So, okay, so now where t is the time in days that the supply is used. So now the question is, how long can the satellites operate at full capacity? That means satellite full capacity তে তখনই অপারেট হতে পারবে যদি তার মিনিমাম পাওয়ারটা 7 থাকে।
Okay, so now how long time t will take to reduce the power to 7? Okay, so therefore we set p is equal to 7, and right hand side 75 into e to the power minus t over 1 to 5. Then from this relationship we will take the value of t. Okay, because 7 এর নিচে আসলে তো আর ফুল ক্যাপাসিটিতে স্যাটেলাইটটা রান করতে পারবে না, সো 7 মিনিমাম হতে হবে। সেজন্য 7 রাখলে টি এর ভ্যালু কি হবে সেটা আমরা এখান থেকে বের করে নিচ্ছি। লুক এট দিস ক্যালকুলেশন, ইফ ইউ হ্যাভ any confusion in this calculation you can ask me. So I will not discuss this calculation because you can easily follow this calculation. Everyone please follow this calculation. If you have any question you can ask me, and you can take some note on your rough sheet. Sir, LN 7/75 এটা business. ln 7 by 75. So basically what I take, what are we doing in here? So we take logarithm to both sides, and logarithm to both sides. So which logarithm? What will be the base of that logarithm? So base টাকে আমি 10 নেব না 2 নেব, what will be the base? So since here the exponential function, the base of the exponential function is e, then on both sides we will take the logarithmic function logarithm with base e. So logarithm base যদি e হয় সেটাকে আমরা ln দিয়ে denote করি. I hope it is clear for you, right? Yes, sir. Now take the logarithm on both sides. Okay, and which logarithm? Yes, sir. Natural logarithm because here exponential function is natural exponential function. Natural logarithm both sides you'll get easily with the value of t. And ln 7 by 75 এর ভ্যালুটা তোমার ক্যালকুলেটর ইউজ করলে পাবে। ক্যালকুলেটর ইউজ করে তার সাথে যদি -1 to 5 মাল্টিপ্লাই করি, it will be around 296.4 days. So আমরা যদি এটাকে মানে ইন্টিজার ভ্যালুতে রাখি, how long can the satellite operate at full length? That means the satellite can operate at full capacity for about 296 days, less than 1 year. Okay. Okay, sir. Okay, sir. So here we have some problems you can see in here. So I am now asking all of you to solve some problems and give me the result, because MCQ questions গুলো আমাদের এখান থেকে MCQ question গুলো আছে যেগুলো ক্যালকুলেশন করাটা একদমই ইজি। Okay, so I am asking you to solve some problem 18, 22, right, 23, 21 এগুলো এখন ঝটপট শেষ করবে। 36, 26, 28, okay, 29. Everyone please solve this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 problems solve করে আমাকে অ্যান্সার গুলো বলবে। You have 10 minutes to solve these 7 problems. And in order to solve these 7 problems, you will be needed this formulation. এই ফর্মুলাগুলো তোমার মেমোরিতে রাখতে হবে, রাইট? সেই জন্য ফর্মুলাগুলো এখানে সাইড বাই সাইড দেওয়া হয়েছে। বাট এক্সামে তো তোমার থাকবে না, সো এগুলো তুমি মেমোরিতে রাখবে। Everyone please do it. Once you have complete, you will complete, so please raise your hand.
So guys, I'm not taking your attendance. I'll take your attendance later for a bit. So have you done your job? হয়েছে সবার? 23 করছি। Yes, sir. 23. How about others? Okay. So everyone please do it quickly. So what is the answer for 18? 18 answer কি আসে? ln x square equals to 4. So x square will be equals to e to the power 4. তাহলে x equals to কি হবে তাহলে? হ্যাঁ, x equal to the equals to 7.39. sorry, x equals to তো x square যদি তোমার e to the power 4 হয় তাহলে x equals to কি হবে? e square. স্যার আমি লাইক ডেসিমালে ম্যাথটা লিখেছি। আর ডেসিমাল লিখার প্রয়োজন নেই, কারণ ডেসিমাল লিখতে হলে তোমাকে তো ক্যালকুলেটর ইউজ করতে হবে, রাইট? আমরা এখানে ক্যালকুলেটরটা ইউজ অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে স্যার। হ্যাঁ, ক্যালকুলেটর অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছি। So in this case for 18, okay, x square will be e to the power 4, right? Come on. Yes, sir. So x square will be to the 4. So therefore x will be e square. So now the e square, the question হচ্ছে যে তোমার x can be negative e square হতে পারবে কিনা? Okay, that is the question. X can be negative e square. It can be, yeah, I think it's
Sir, how Without- can be. It is possible. It e to is the power minus x possible, right? e to the minus x তো কিছু নাই না, e to the minus x এর সাথে কিন্তু এখানে কোনো মানে সম্পর্ক নেই, হ্যাঁ, because this is a constant number. This is a constant. e to the power 4 is a constant, right? So x can be positive e to the power a square or negative e to the power a square as well, no problem. So আমাদের এখানে ln x square, তো x square হতে হবে আমাদের, yes, now that is the question, x square হতে হবে আমাদের অলওয়েজ পজিটিভ নাম্বার হতে পারে, রাইট? ঠিক আছে, x স্কয়ার হচ্ছে e to the power 4, x হতে প্লাস মাইনাস e স্কয়ার হতে পারে, ঠিক আছে। নেক্সট 21, it's simple, right? এটা হচ্ছে 2x equals to 8, x equals to 4, 2x equals to 8 or x equals to 4. 22, so 22 হবে আমাদের 4x divided by x to the power 3 ln x square, To the power power formula, 6. এই power formula apply করলে that will be x to the power 3 into 2 6, right? Okay, so x to the power 6 এখানে লিখতে পারবো, that will be equals to ln both sides থেকে আউট করে ফেললে that will be equals to 2 only. এটা 2 হবে। ফাইনালি তাহলে কি হচ্ছে, সো এখান থেকে যদি আমরা x আউট করে দিই, রাইট, 4 divided by x to the let's see. power 5. Let's 6. 4x divided by x to the power 6 equals to 2. So 2x to the power 6 equals to 4x. We are not doing so. And আমরা x টাকে 0 করা যাবে না, right? So if I consider, so x এখানে যদি আউট করে দিই, x to the power 5 হয়ে যাচ্ছে। x আউট করতে তখনই পড়বো যদি if x is not equal to 0. x এখানে 0 কনসিডার করতে পারবো না, কারণ x 0 কনসিডার করলে ln 0 টা ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে, এটাও ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু আমাদের ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করবে না। দ্যাট মিন্স হিয়ার x ক্যান নেভার বি 0। সো x 0 হতে পারবে না, সেহেতু আমরা x to the fix x and x to the 6 এ ক্যান্সেল আউট করতে পারি, x to the 5। So 2x to the power 5 equals to 4, কেমন? So x to the power 5 equals to then 4 by 2 means 2. So now x will be equals to what? That is the question. So 5 by root. Your 5 root by X to the power root over, and then there's a 5 on top, and root then over 5. 5th root of 2. x to the 5 equal to 2, so 5th root of 2, like 2 to the power 1 over 5. Yes, sir. Yes, sir. Yes, that is the answer. So sometimes if we wish to write like 2 to the power 1 by 5, will it be applicable or do you have to follow this Yes, formula? that's also okay. That also okay. Okay. That also okay. So for yes, sir. আমাকে একটু প্রথম লাইনটা আরেকবার বুঝাই দেওয়া যাবে? 22 নাম্বার। x and x to the 6 কে আমরা ক্যান্সেল আউট করে দিয়েছি, করে ডিনোমিনেটরটাকে আমরা সিম্পলিফাই করে x to the power 5 করেছি। Therefore 4 will be equals to 2x to x to the power 5. এটা ক্যান্সেল আউট করেছি এখানে, হ্যাঁ, মানে কমন ক্রস ক্যান্সেল করেছি। হ্যাঁ বলো। স্যার 20 ওটা স্যার আর্টস থেকে একটু বলেন। Which one? স্যার আই একটু রিপিট করুন স্যার, কমন থেকে কনফিউশন। 18 নাম্বার থেকে? না স্যার 22 সেটা তো করছি, মানে ইউ হ্যাভ এটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি, so this can be written as ln 4x, right, minus ln 3 টাকে পাওয়ার নিয়ে যাব according to this formula, right? That will be x to the power 3 যদি এখানে পাওয়ার চলে যায় x স্কয়ার কিউব হবে, that means 3 into 2 6 হয়ে যাবে, right? x to the power 6 হবে equals to ln 2, ঠিক আছে? এই যে a to the power r, তার মানে x square to the power cube, x square to the cube means x to the power 6, then ln 4x ln a minus ln b, then আমরা এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করছি, কোশেন্ট ফর্মুলাটা। so ln a minus ln b যদি হয়, that can be written as ln of a by b, হ্যাঁ, that can be written as, so এটাকে আমরা লিখতে পারি ln 4x over x to the power 6 and right সাইডটা হচ্ছে ln 2। সো বোথ সাইড থেকে এখন আমরা লনটাকে আউট করতে পারি। লনটাকে আউট করে থাকবে কি 4x by x to the power 6 equal to 2। তো x and x to the power 6 যদি ক্যান্সেল আউট করি, ডিনোমিনেটর থাকবে x to the power 5 only, নিউমারেটরটা থাকবে only 4। therefore 2 into x to the power 5 equals to 4, x to the power 5 will be equals to 2, x will be 5th root of 2, that's it। So coming to number 23,
So this will be 1 by x. So এখানে আমরা বেসিক প্রোডাক্ট প্রপার্টিটা ইউজ করব 1 by x into 2x cube, right, equals to 3. Yes, sir. So therefore x square 2x square x is equal to 3. square equals to 3. X square So equals to x 3. will be x square root over Square root 3 over 3 by 2. 3 by 2. So এখানে কিন্তু নেগেটিভ পজিটিভটা রেজাল্ট নিব রাখতে আমরা। পারবো না। হ্যাঁ, নেগেটিভটা রাখলে কিন্তু এখানে নেগেটিভ ভ্যালু চলে আসবে, লন কিন্তু নেগেটিভ রেজাল্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল না, ডিফাইন না, ঠিক আছে, সেই জন্য এখানে নেগেটিভ রাখতে পারবো না, ঠিক আছে, এখানে কিন্তু নেগেটিভ হবে না, এটা পজিটিভ ভ্যালু হবে। Okay, sir. X should be positive. So in this case 3 into e to the power minus 2x equals to 5. What will be its result? If I minus 2x equals to ln 5 over 3, right? Easily বোঝা যাচ্ছে কি হবে result. X will be equals to minus 1 over 2 Minus ln 5 over 3. That is the 3. answer. Okay. 28 and 29 is similar tax problem. 28 যদি আমরা দেখি 28 হচ্ছে আমরা যদি e to the power x কমন নিই, so 1 minus 2x So equals 1 to 0 minus 2x equals equal to to 0. 0, right? So it is always known that e to the power x can never be 0. e to the power x or e to the power minus x কখনোই 0 হতে পারে না, গ্রাফে কখনোই এটা x axis কে ক্রস করে না, that's why it can never be 0. Since directly লিখতে পারি, so this will be 1 minus 2x equals to 0, ব্র্যাকেটে লিখবে e to the power x can never be 0, এটা কখনো 0 হতে পারবে না, x equals to 1 over 2, 1 over 2. right? And from this case x equals to minus 2, এখানে হবে x equals to minus 2 because e to the power minus x can never be equal to 0. Okay, ঠিক আছে, so we are done with this lesson. So do we have to show that e to the power minus x cannot be 0? Right, Or we that can is just the condition, that is the logic. Otherwise what will be the, otherwise why, how do you choose that x, I mean in this case how do you choose 1 minus 2x equals to 0? Usually কি হয়, if you have product of two numbers is equal to 0, right, either x can be 0 or y can be also 0 if the product between two numbers are 0, right? Come on, but product between two terms is 0, then both terms can be 0, but in this case e to the power x can never be 0, therefore 1 minus 2x is only 0, and from there x will be only half in here. Okay, Understood. so we are done with this lesson. 57 যে পড়াটা আছে, this is left for your homework, এটা বাসায় তোমরা কমপ্লিট করবে। ওকে, ঠিক আছে, Okay, sir. this Yes, is sir. left for your homework, একটু প্র্যাকটিস করে থিঙ্ক করে হ্যাঁ এটাকে তোমরা সলভ করবে, I leave it for you to solve at your home. So we have completed this lesson here. Okay, I will also stop today's class here. I will take now your attendance, going to stop the recording. Sir.